Bashana Abeywardane என்கின்ற ஊடகவியலாளர் அவர் ஒரு உரையொன்றை இங்கு வழங்க இருக்கின்றார். இந்த நூல் தொடர்பாகவும் அமர்தாஸ் தொடர்பாகவும் பல பணிகளிலே அவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் அவரால் இங்கு நேரடியாக வர முடியவில்லை. 2009க்கு பிந்திய இந்த சூழலிலே ஜேடிஎஸ் என்கின்ற ஒரு பெயரை நம்மில் பலரும் அறிந்திருப்போம். ஜனநாயகத்துக்கான ஊடகவியலாளர் அமைப்பு என்று சிங்கள சகோதரர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட அந்த அமைப்பு தான் சேனல் 4 என்கின்ற பிரித்தானியாவை சேர்ந்த தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துக்கு ஈழப்போரிலே நடந்த பல்வேறு விடயங்களை சாட்சியமாக காணொளி சாட்சியங்களாக வழங்கி உலகின் மனச்சாட்சியை உலுக்கியிருந்தது என்பதை நீங்கள் ஒரு சிலர் அறிந்திருப்பீர்கள். அந்த முயற்சியிலே ஈடுபட்ட நண்பர் குலத்தை சேர்ந்தவர் தான் இந்த பாஷன அபேவர்தன. Good evening. Thank you, Amarathaas, for inviting me to share my thoughts briefly before this inspiring gathering. I sincerely apologize for not being able to physically be present today due to unavoidable personal circumstances. I won't take too much of your time as a video speech is not the best way to keep an audience engaged. Let me first speak about Amarathaas and then about his work as a photographer. I first met Amarathaas in 2002 in Vanni, few months after the ceasefire agreement between the government of Sri Lanka and Liberation Tigers of Tamil Eelam came into effect. The Vanni region was rising from the rubble and people from all walks of life were openly expressing their hope for peace with justice. While going through some photos on a computer of a friend of mine, I accidentally came across some images captured by Amarathaas, but I didn't know him. They immediately grabbed my attention and prompted me to ask my friend who the photographer is. That's how I came to know Amarathaas, the photographer. His photographs at the time sharply reflected the simple and shared moments of life in Vanni, or the life in Alahana Tamil Eelam. Since then, we met many times in Vanni as well as in Colombo. His photos always grabbed our attention in one or another way. Amarathaas was one of the hundreds of people who participated in Sinhala Tamil Arts Festival organized in 2003, one of the biggest cultural gatherings of the history of the island and organized by the political group Hiru, of which I was part at the time. During that event, Amarathaas took part in the discussion as a panelist on media. And when the historical gathering was attacked by Sinhala racist mob associated with Jatika Helurume or National Heritage Party, then known as Sinhala Urume, Amarathaas was with us. But as we all know, those days of hope ended in a bloodbath. Perhaps one of the first genocidal military aggression unleashed on a national group in the 21st century that demolished the governing structures in Vanni and violently disrupted the flow of life in a de facto state to reverse the historic political and social achievements of the Tamil people. 3 years of unparalleled violence unleashed on Tamil people by the Sri Lankan state armed forces is a story what Amarathaas's photographs tells us. Amarathaas's collection of photos is a courageous portrayal of the contrast between the moments of life and moments of death in Vanni. His book of photographs stand out as powerful example of documenting the existence of a collective human will to freedom and ruthless criminality of a genocidal state. So why does photographs are considered important? Why photography matters? Many believe that war in Vanni is a war without witness. Many still call it as such. This repeatedly used slogan appears as an innocent depiction of what happened in those 3 years. But there's something sinister about this slogan. When we say the war without witness, this slogan takes away the agency of people who happen to be there and witness the violent criminality of an ethnocratic state
backed by regional and global powers overtly and covertly. The slogan makes the victims invisible. The slogan invalidates the eyewitness accounts of those hundreds and thousands of direct victims, like Amarathaas, who witnessed and documented the crimes. When saying it was a war without witness, it undermines and rejects the authenticity and legitimacy of the powerful accounts of the victims. This means if you are a victim, you would not be counted as a witness. But this is not a universally accepted truth. As we know well, in the world we live in, there are super victims and there are victims who are treated as unreliable outcasts because they don't serve any interest of the big powers. That's what Noam Chomsky and Edward S. Herman described in their book Manufacturing Consent as worthy victims and unworthy victims. So when we go along that interpretation, that Tamils were considered as unworthy victims. As the killing spree went ahead undisrupted, the world turned the other way. We didn't see the reports, videos, or the photographs that depict the unfolding miseries of the Tamils pouring into our living rooms through Western corporate media. Until the bloodbath was completed, no such reports reached the Western audience. Only 4 months after the massacres, we started seeing harrowing images of Sri Lanka's war against Tamils. But it was not a war without witness. It was a war with hundreds and thousands of witnesses who were never treated as witnesses, whose powerful accounts were willfully ignored or suspected to be not true. Amarathaas photos confirms that fact. As thousands died on a daily basis, there were important witnesses who survived the violence and documented those mass atrocities carried out against a starving population confined into an ever-diminishing land. They documented those genocidal crimes of a state through their daily reports to media and through raw video footage and with powerful photographs as Amarathaas took. There's an important role played by photographs in a war of aggression. There are two kinds of images related to a war. One is images that can be used to justify and glorify aggression while trying to weaken the enemy forces, which is known as war of images. As Sri Lanka's war on Tamils continued, war of images flooded the media in Colombo to convince the majority Sinhalese how heroic our armed forces were, how humane our strategies are, and how effective our firepower is. So we kept seeing the forward marching troops smiling to cameras, rescued Tamils being offered food, the destructive power of volley fire unleashed through multi-barrel rocket launchers and Kafi fighter aircrafts. These were the war of images released to increase mass war hysteria, to build up racist euphoria, and mobilize support for more war and more destruction. But on the other end, there were images of war. The images that documented the plight of starving population, pain of crying children and wailing mothers, fractured limbs and scattered body parts, constant displacement, and how makeshift hospitals turned into free fire zones and genocidal killing fields. Images of war documented the resilience as well as pain of the Tamils, cornered into a tiny strip of coastal land. While the entire world kept seemingly uninterested and indifferent to the unfolding miseries of Vanni, people like Amarathaas went on documenting the life of the Tamils under siege. They documented the pain, they documented the misery, selfless dedication, and extraordinary resilience of a population who stood at the receiving end. So, Amarathaas, like many other survivors, tells the story of a country and its people who lived, fought, and died while some survived. And that country is Tamileelam. Amarathaas's photographic account we see in this book, Through the Fire Zones, about the life and death in Vanni, stands as one powerful group photograph of Tamils who stood their ground
as a rain of fire fell upon them, and the world looking other side for demanding justice and equality at the beginning of a millennium. These photographs will remain as undeniable evidence of a genocidal onslaught the Tamils in Sri Lanka had to undergo while the world watched on. They will lay the basis of collective memory for the coming generations of Tamils in particular and humankind in general, that there was a country and there was a genocide. This war was never a war without witnesses. The truth of the matter is that this war had too many witnesses, and Amarathaas is one of them. Thank you very much again for having me for this discussion, even remotely, and I wish all the best for the future work of Amarathaas. Thank you. உரையை சுருக்கமாக நான் மொழிபெயர்க்கின்றேன். இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொள்ள முடியாமைக்கு உண்மையிலே அவர் மன்னிப்பு கோருகின்றார். 2002ஆம் ஆண்டு சமாதான ஒப்பந்த காலத்திலே முதலாக வன்னியிலே அமரதாஸை சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அப்பொழுது சமாதானம் துளிர் விடத் தொடங்கியிருந்த அந்த காலத்திலே தற்செயலாக நண்பர் ஒருவருடைய கணனியிலே ஒரு சில படங்களை அவர் பார்த்திருக்கின்றார். யார் இந்த படங்களை எடுத்தது என்று கேட்டபோது அவர் அமரதாஸை அவருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார். தொடர்ச்சியாக கொழும்பிலே அடிக்கடி அவரை சந்திக்கக்கூடியதாக இருந்தது. 2003ஆம் ஆண்டு பலர் மறைந்திருப்பீர்கள், கொழும்பிலே டவுன் ஹால் எனப்படுகின்ற நகர மண்டபத்திலே தமிழ் சிங்கள கலைஞர்கள் இணைந்த கலாச்சார சந்திப்பு நடந்த பொழுது அதற்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை சிங்கள கரும்போக்காளர்கள் எடுத்திருந்தார்கள். அந்த சந்திப்பிலே மீடியா ஊடகம் தொடர்பான அந்த பேனலிலே அமரதாசும் ஒருவராக இருந்தார். இந்த நிழற்படங்கள் 3 வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக வன்னி மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்ட கொடூர போரின் சாட்சியங்களாக இருக்கின்றன. அது அந்த மக்களுடைய துணிவையும் கூட காட்டுகின்றது. வாழ்வையும் சாவையும் புலப்படுத்துவதாகவும் மக்களின் சுதந்திர தாகத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இந்த படங்கள் இருக்கின்றன. இந்த புகைப்படங்கள், நிழல் படங்கள் ஏன் முக்கியம்? இவை போரின் சாட்சியங்கள் இல்லை என்று ஒரு சாரார் வாடுகின்றார்கள், இல்லை சாட்சியங்கள் இருக்கின்றது என்று மற்றொரு சாரார் கூறுகின்றார்கள். ஆனால் பலம் பொருந்திய நாடுகளோ அங்கே சாட்சியங்கள் எதுவும் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ள தாங்குகின்றன. இவ்வாறான சாட்சியங்களை கொண்டு வருவர்களை அவர்கள் பக்க சார்பானவர்கள் அல்லது புலிகளுக்கு சார்பானவர்கள் என்று குற்றஞ்சாட்டி தட்டி கழிக்க முயல்கின்றனர். உண்மையிலேயே வல்லரசுகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சாட்சியங்களை சாட்சியங்களாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. இது ஒரு அவலம். நோம் சோம்ஸ்கி என்ற அறிஞர் அறிந்திருப்பீர்கள். அவர் சாட்சியங்களிலே பெறுமதியான சாட்சியம், பெறுமதியற்ற சாட்சியம் என்று 2 வகை இருப்பதாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். தமிழரை பொறுத்தவரையிலே தமிழர்கள் வழங்குகின்ற சாட்சியங்கள் பெறுமதியற்ற சாட்சியங்கள் என்ற வரையறைக்குள்ளே அடக்கப்படுகிறது. போர் முடிந்தது 2009 மேயில். அதைத் தொடர்ந்து 4 மாதங்களுக்கு பின்னர் இந்த சாட்சியங்கள் நிழற்படங்களாகவும் காணொளிகளாகவும் வெளிவரத் தொடங்கி இருக்கின்றன. இது சாட்சியமற்ற போர் அல்ல என்பதை அறைந்து சொல்வதை போன்று அவை வெளிவந்தன. அதில் அமரதாஸின் படங்கள் முக்கியமான சாட்சியங்களாக இருக்கின்றன. தினமும் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அங்கே கொல்லப்பட்டார்கள். ஒரு குறுகிய இடத்திலே அவர்கள் திரட்டப்பட்டு அங்கே அவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பதை நினைவூட்டுவதாக அந்த படங்கள் இருக்கின்றன. இந்த போர் தொடர்பான படங்களிலே 2 வகையான படங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று போரை மகிமைப்படுத்துகின்ற படங்கள். கொழும்பிலே இருந்து வெளிவருகின்ற இராணுவத்தினரின் வெட்டி செய்திகளை தாங்கிய படங்கள். மக்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள், அவர்களுக்கு உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதை காட்டுகின்ற வகையான ஒரு வகை படங்கள் இருந்தன. இன்னொரு வகையான படங்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள், அவர்கள் உணவு மறக்கப்பட்டார்கள், இருப்பிடம் மறக்கப்பட்டார்கள், மருத்துவ உதவி மறக்கப்பட்டார்கள் என்பவற்றை காட்டுகின்ற படங்களாக, அதனை யுத்தத்தின் சாட்சியங்களாக பார்க்கலாம். அமரதாஸின் புகைப்படம் இந்த அழிவு, சிதைவு, படுகொலை என்பவற்றை மட்டும் காட்டவில்லை. மக்களுடைய அந்த துணிவு, எத்தகைய நிலைமை வந்தாலும் கூட நாங்கள் வாழ்வோம் என்கின்ற அந்த வாழ்க்கை மீதான பிடிப்பை காட்டுவையாக உள்ளன.
இவை இனப்படுகொலை, இலங்கையிலே நடைபெற்ற இனப்படுகொலை தவிர்க்க முடியாத, நிராகரிக்க முடியாத சாட்சியங்களாக இருக்கின்றன. இந்த படங்கள் மிகவும் முக்கியம். ஏனென்றால் எதிர்கால சந்ததி, தமிழர்களின் சந்ததி, இலங்கையிலே ஒரு இனப்படுகொலை நடந்தது என்பதற்கான சாட்சியங்கள் இந்த படங்கள். இதை போன்று பல்வேறு படங்கள் இருக்கின்றன. அதிலே நிராகரிக்கப்பட முடியாத ஒரு சாட்சியாக அமரதாஸின் படங்கள் இருக்கின்றன என்று பாஷன உரையாற்றியிருந்தார். எனக்கு தெரிந்த ஆங்கில அறிவை வைத்துக்கொண்டு நான் அதனை மொழிபெயர்த்திருக்கின்றேன். தவறுகள் இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாங்கள் இந்த நிகழ்வின் முக்கியமான ஒரு கட்டத்துக்கு வந்திருக்கின்றோம். சிறப்பு பிரதிகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன. அமரதாஸ் அவர்கள் பிரதிகளை வழங்கி வைக்க இருக்கின்றார்கள். நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு விரைவாக வந்து பிரதிகளை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன்.